My name is Shannon, and I'm an alcoholic. And Karthik, thank you for asking me to be a part of such a wonderful experience. It's 11:44 a.m. here in the state of New Jersey in the States, and I know it's nighttime over in India, and I'm very honored and excited to be here this morning. I know your group had my girlfriend speak there a few weeks ago, Nicoletta, and she had nothing but good things to say about you guys, and I'm really excited to be here. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన పేరు షానన్. ఆయన త్రాగుబోతు. ఆయన అదే ఏంటంటే మనకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాడు ఆయన ఇన్వైట్ చేసినందుకు. ఆయన నికోలెట్ అన్న ఆవిడ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ మాట్లాడింది కదా, ఆవిడ ఎప్పుడు మీ గురించి చాలా మంచి మాటలు చెప్పింది. నాకు ఇదొక అవకాశం కింద భావిస్తాను, ఇదొక సేవా అవకాశం కింద అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. యూ కెన్ గో మోర్ దెన్ దట్ ఇఫ్ యూ విష్ టు. Okay, thank you. I was sitting here. I love how you guys, your group, read the Serenity Prayer. It was very present. It's what us Westerners here would call slow, but in all reality, I mean, over here in New Jersey, New York City area, a lot of people say the Serenity Prayer, the whole thing, in like 1.6 seconds, and you don't really get an opportunity or a chance to allow it to land on your heart like it happened here at your group this morning, and I started to tear up during the moment of quiet time. India holds a very special place in my journey in Alcoholics Anonymous, and I'm sure I'm going to get into that. There's a line in our big book that says, be quick to see where religious people are right. And what ended up happening as an awakening through this process, through the 12 steps and being sponsored, my heart pulled me to a guru over in India named Maharaji, or locally Neem Karoli Baba, who obviously taught Ram Das, who brought India's message over here. So for me to be here today speaking in India is my heart is wide open, and I'm very honored to be here. Translate. Sure. సో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎలాగా ప్రశాంత ప్రార్థన చెప్పామో చాలా నచ్చిందంట ఆయనకి. మెల్లిగా చెప్తాం కదా మనం ప్రశాంత ప్రార్థన, మెల్లిగా చెప్తే మనకి నిజంగానే దేవుడు గుండెలు తట్టుకునేటట్టు ఉంటుంది. న్యూయార్క్ నగరంలో ఒక 2 సెకండ్లో చెప్పేస్తారండి ప్రశాంత్. సో ఆ సెకండ్లో చెప్పేయటంతో అది ఏదో పని చేసినట్టు ఉంటుంది. ఇలా మెల్లిగా చెప్తే చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. నేను కూడా చెప్తున్నాడు, కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు తిరిగినాయి. నాకు మీ ఇండియా అంటే చాలా ఇష్టం. నా కథలో కూడా ఉంటుంది అది. నాకు అదే అక్కడ గురువు పేరు ఏదో చెప్పారు, నేను అది. సో ఆ గురువు కూడా ఫాలో అవుతాను నేను. ఆ గురువు శిష్యులు అమెరికాలో ఆ మెసేజ్ తేడానికి చాలా అదే చాలా ఇది చేశారు, పని చేశారు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik. I actually forgot, Karthik, you emailed me a few weeks back from the reference of Nicoletta, and I forgot I chose a topic until this morning. I was spending quiet time in prayer, and I was thinking about what was I going to talk about this morning, and I read your email and said, oh, that's right, I have a topic. So God gave me a nudge just before the meeting, and the topic that I chose was surrender. Because of this act of surrender that happened through many years of pain and loneliness from drink and even not drink,
This act of surrender that took place in my being is why I get to be here with you, beautiful people, this morning and this evening in India, to be able to talk to you about the grace of God and about the love that happened through this act of surrender. And I think it's important to talk about my drinking. I think it's very important to talk about that when we're in the rooms or on a Zoom meeting in Alcoholics Anonymous, because obviously that's why we're here. Drinking, I got sober February 14th, 2012. That was not my first sobriety date. I don't know if I want to say it's unfortunate. I mean, it is my journey, but I suffered horribly, very painfully, in and out of these rooms and Fellowship of Alcoholics Anonymous since 2012. I'm sorry, since 1988. Since 1988. I did not get sober until 2012. So if you do the math, that's a lot of years of suffering. It's a lot of years of pain. So that's a lot of years of darkness. And I understand today, as I sit here speaking with you, that that's exactly what I needed and what I had to go through to be able to do the thing that many people like us will never have the opportunity to do. And that's obviously what topic I chose. And that's to allow this presence, allow this energy called surrender to take place in my being. Translate. Sure. సో మామూలుగా నేను 3 వారాల క్రిందట ఆయనకి ఈమెయిల్ పెడితే ఆయన అదే టాపిక్ అది చూస్ చేసుకున్నారు. దాని తర్వాత ఈ రోజు దాకా గుర్తులేదు. మామూలుగా వెళ్ళారు పైకి మీటింగ్ లో జాయిన్ అయ్యాక అసలు ఏంటి దీనికి మీటింగ్, ఎలాంటి మీటింగ్ ఏంటి అని చదువుతుంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది టాపిక్ నేను చూస్ చేసుకున్నాను. ఆ టాపిక్ సరెండర్, అంటే లొంగిపోవటం. ఆ సరెండర్ రావడానికి నేను ఎన్నో బాధల నుంచి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందండి. విపరీతమైన పెయిన్ నుంచి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. చాలా సఫరింగ్ ఉండింది. నేను 2000 ఫిబ్రవరి 14, 2012లో సోబర్ అయ్యాను. కాకపోతే ఏంటంటే అది నా మొదటి ప్రయత్నం కాదు. నేను 1988 నుంచి ఈ రూమ్స్కి వస్తున్నాను, రిలాప్స్ అవుతున్నాను, రూమ్స్కి వస్తున్నాను, రిలాప్స్ అవుతున్నాను, మళ్ళీ పడుతున్నాను. సో అది చాలా ఏళ్ళు అండి. అది చాలా ఏళ్ళు నేను సఫర్ అవుతూనే వచ్చాను. సో నాకు అంత తొందరగా రాలేదు ఈ లొంగుబాటుతనం అన్నది, ఈ సరెండర్ అన్నది. చాలా దెబ్బలు తిన్నాక నాకు వచ్చింది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik. I was sitting here as you were translating, thinking about the way I viewed life as a little boy. I believe this thing that we have, and we call it in the human language, alcoholism or the separate self. I feel that was present long before I picked up my first drink of alcohol. I remember as a little boy seeing adults saying that they loved each other, but yet if you saw their actions, and I'm not just talking about family, I'm just talking about the general world as a whole. I think I learned early on that I had to keep myself safe and protected from others because I didn't trust them. I felt scared. I felt alone. Even when family loved me, I felt so separate that I didn't know how to reciprocate that love back. I felt separate in school. I felt separate in family settings. I felt even playing with my friends as a child, it was like there was everyone else and then there was me. And I understand today that that's, some people call that a hole in the soul, or spiritual teachers will call that separate self, or, et cetera, et cetera. But I think
once booze entered my life, that's how I know I'm an alcoholic and that this is a spiritual illness, because when I started to drink alcohol, all those thoughts and all those feelings of inadequacy and all that feeling of separateness and feeling afraid of life all disappeared with a couple gulps of alcohol. It all disappeared and it all went away. And for the first time in my existence, I felt connected. I felt a part of. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ఆ, ఈ ఈ ఒంటరితనం, ఈ బాధ ఈ రోజు కాదండి, నాది నా చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది అది. మీరు ఎంత ప్రేమ చూపించినా నాకు అది తాకేది కాదు ఆ ప్రేమ. ఆ, లోపల ఇంకా నేను ఎప్పుడు ఒంటరిగానో లేకపోతే సపరేట్ గానో అనిపిస్తూ ఉండేది నాకు. ఆ, అది లోపలికి వెళ్ళేది కదా అది. ఆ, సో జనాలంటే భయం, అందరితోటి అంత తొందరగా మసల్లేను. ఆ, సో ఈ పరిస్థితులంటే భయం, ఇది చిన్నప్పటి నుంచి ఉండింది నాకు అది. ప్రేమించడానికి చాలా ప్రయత్నించారు చాలా మంది నాకు, కాకపోతే అది నాకు మట్టుకు తాకేది కాదు. ఆ, నాకు ఏదో చాలా మంది ఇక్కడ ఒక చిల్లు అంటారు, హోల్ అంటారు. ఆ, ఒకవేళ మీరు ఆధ్యాత్మిక గురువుల దగ్గరికి వెళ్తే బేసిక్ గా అదే సపరేట్ సెల్ఫ్ అంటారు. అంటే నువ్వు సపరేట్ అయిపోయావు, నీ నిజంగా నువ్వు ఏదైతే ఉన్నావో దాని నుంచి సపరేట్ అయిపోయావు. ఆ, అలాగే ఆ, ఆ, రెండు రెండు అదే రెండు గుటకలు మందు దాగ్గానే ఇదంతా కూడా వెళ్ళిపోయేది. ఆ సపరేట్నెస్ వెళ్ళిపోయేది నాకు ఆ రెండు గుటకల మందు దాగ్గానే. మళ్ళీ అంత ధైర్యం వచ్చేది, ఆ చిల్లు మూతపడిపోయేది అనమాట. లేకపోతే నాకు ఎప్పుడు ఆ హోల్ అలా ఉండేది. ఎప్పుడు ఒక ఏంటంటే ఏదో అసంతృప్తి ఉన్నట్టు హోల్ అండి. బేసిక్ గా తెలుగులో సరిగ్గా ట్రాన్స్లేట్ చేయలేకపోతున్నాను, కాకపోతే అర్థమై ఉండాలి మనందరికీ కూడా. చిన్నతనం, అదే మనందరికీ కాదు, ఆయనకి చిన్నతనం నుంచి అది ఒక సపరేట్ ఫీలింగ్ ఉండేది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik. Alcohol worked for a very long time, for many years. In the beginning of drinking, I felt like I could finally breathe. I felt safe enough to come out and play. And again, it wasn't really the family or the people in my life or outside of my life. I hit my ego, my mind, this spiritual, what we call the malady here in Alcoholics Anonymous. This energy took shape inside my life that created a filter that anything that came through that filter from life was scary, and I had to be safe and protected from it. And alcohol did that for me. Alcohol made me feel safe. When I was under the influence of alcohol, I felt like you. I felt like everyone else looked, and they looked differently through those glasses when I drank alcohol. I could laugh, I could dance, I could play, I could talk with the opposite sex. It didn't matter what was going on at home with my childhood. It didn't matter what was going on in school. Nothing mattered, because I was okay. I was okay under the influence of alcohol. The unfortunate thing with alcoholism, though, is that eventually you wake up and you're sober again the next day. And I don't like sobriety. And I don't know any of this, what I'm talking about today. I didn't know this as a little boy. I didn't know this as a teenager. I didn't know this. Oh, we're getting some background noise here from Ramu. I didn't know any of this was going on. You know, everything that I'm telling you now was learned in hindsight. It was learned through the awakening process, through the 12 steps, and through really what the book calls is the dying of self, the dying of the lower self, this stage character that pretends to be me.
And I'm not going to spend my whole talk talking about drinking, but I think it is important to recognize and acknowledge liquor, and to acknowledge that drinking is a humongous part of my journey. Actually, go ahead and translate that, Karthik, please. Sure, థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఈయన అంటే బేసిక్ గా నాకు ఎప్పుడు ఒక ఫిల్టర్ ఉండేదండి. బయట నుంచి ఏం వచ్చినా నాకు భయం వచ్చేది. ఆ, ఈ మందు తాగటంతో ఆ ఫిల్టర్ తీస్తారు. ఆ భయం పోయింది ఒకసారి మందు తాగితే. చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉండేది. ఆ, నా నాతో నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉండగలిగేవాడిని. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మళ్ళీ మన్నాళ్ళు వేసాక మళ్ళీ అయ్యే భయాలు మొదలెడతాయి. మళ్ళీ తాగాల్సి వస్తుంది ఆ భయం పోవాలంటే. ఆ, సో ఇది ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించలేం. కాకపోతే నేను తాగిన రోజులు మట్టుకు మొదట్లో చాలా ఫ్రీగా బయటికి వెళ్ళి ఆడుకునేలాగా ఉన్నాను అందరితోటిని. ఆ, ఆ, కాకపోతే అది మళ్ళీ నేను ఒకవేళ నాకు అసలు సొబ్రైటీ నచ్చదండి. మందు లేకుండా నాకు నచ్చదు. మందుతోటే నచ్చుద్ది నాకు. ఆ, కాకపోతే ఏంటంటే అది పోవాలంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు ఒకటే తెస్తుంది. ఇది కేవలం ఆధ్యాత్మిక అది ఆధ్యాత్మిక పరిష్కారం ఒకటే ఉంది దీనికి. ఆ చిల్లుని మళ్ళీ నేను నింపాలి అంటే ఆ యా సో అది కేవలం ఈ 12 సోపానాలు అంటే నాకు ఇవన్నీ నాకేం ముందేం తెలియదండి ఇవన్నీ నాకు. ఆ కాకపోతే ఇదంతా నేను 12 సోపానాలు చేసాక నాకు అర్థమైంది, ఓహో నా పరిస్థితి ఇది ఉండిందా అని. అంటే హైండ్ సైట్ అంటారు, వెనక్కి వెనక్కి చూసుకుంటే అర్థమైంది నేను మారే కానీ, ఓహో ఇదా అని చెప్పి. అది నేను చేసి నాకు ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు వస్తే తప్ప నాకు సోబర్ జీవితం నచ్చలేదు. ఆ 12 సోపానాలు చేసి కూడా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik. As I had mentioned, alcohol worked for a long time. But as our book mentions, and from my own experience looking back in hindsight, it's a progressive illness, meaning over time it never gets better, it only gets worse. And as the drinking progressed, and the thinking, and the emotions, and everything that goes along with the drink, not just the drink, my life started to spiral downward into a very dark place for many years. And I would come into the rooms of Alcoholics Anonymous after I would get to a place where, even drinking was unbearable, and I just couldn't cope even with liquor. And I would get sober. I would go to meetings. I would start to feel better. I would kind of pick and choose what I wanted to do in AA, and as anyone on this meeting here knows this morning, if you have alcoholism and you feel, and that's okay if you do, but if you feel that you can, from my own experience, let me say this, if I'm not doing all of Alcoholics Anonymous, it's not a matter of if I drink again, it's when. I will drink again. I have this, it's funny, we call it in the book and in the rooms, we call it a spiritual malady. But I've learned through the awakening process that it's actually, my soul is perfect. The Atman, Brahman, whatever you want to call it, higher self, it's Christ consciousness, Krishna, whatever word that we want to call this thing called the soul is perfect. It's perfect. There is no hole in it. But I've been driven by an internal narrative since I was a little boy. And I came up with this belief system that I actually was spiritually sick. But I'm not. It's just something that the mind had created. Translate.
సో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక మేల్కొలుపు వచ్చేదాకా కూడా సూపర్ గా ఉండటం కష్టమే. ఆయన అనుభవంలో, అంటే ఆయన 1888లో వచ్చాడు, 1912 దాకా సూపర్ అవ్వలేదు సరిగ్గా. ఆయన అనుభవంలో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే మొత్తం ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ గా చెయ్యకపోతే, మీరు తాగుతారని కాదు, తాగుతారు ఖచ్చితంగా, కానీ ఎప్పుడు తాగుతారో తెలియదు. అది ఎన్ని రోజులకు తాగుతారో తెలియదు. ఉన్నది ఉన్నట్టు మొత్తం చెయ్యకపోతారు. ఎందుకంటే ఇది ఈ ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపుతో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రాబ్లం మన మైండ్. మన ఆత్మ ఏదైతే, అది ఆత్మ అనొచ్చు, మీరు బ్రహ్మన్ అనొచ్చు, లేకపోతే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనొచ్చు, లేకపోతే జీసస్ అనొచ్చు, ఏదన్నా అనొచ్చు, మీరు ఏ పేరుతో అయినా పిలుచుకోవచ్చు దాన్ని. అది ఏదైతే ఉందో దానికి లేదు చిల్లు. అది చాలా పవిత్రంగా ఉంటది. అంటే అసలు పవిత్రం కాదు, అసలు దానికి ఏమి అలాంటి హోలు లేదు, చాలా ప్యూర్ గా ఉంటుంది. ఆ హోలు తయారు చేసేది నా బుర్ర. నేనేమనుకున్నానంటే ఇది స్పిరిచువల్ బ్యాంక్రప్సీ అని అనుకునేవాను. కాకపోతే ఈ మేలుకొలుపు జరిగితే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇదంతా ఆ ఆ నేను అన్న దాని నుంచి నేను బయటపడాలి. ఆ నా బుర్ర నుంచి నేను బయటపడాలి బేసిక్ గా. ఎందుకంటే నా బుర్ర త్రాగుబోతు బుర్రగా ఆ చిల్లు, ఆ అసంతృప్త చిల్లు, ఆ హోలు నా ఈ అస్తమాటు మళ్ళీ తయారు చేస్తూనే ఉంటుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik. I mentioned in the beginning of my talk that February 14th, 2012 was my sobriety date. February 13th, the day before, the surrender happened. I didn't choose that. I know sometimes I'll even say it because words can't really encapsulate or describe, I don't think it can anyway, true surrender. I don't think I chose to surrender that night, February 13th, when I wanted to die. From all the pain and all the years of shame and self-pity and guilt and all the pain that I had caused my loved ones and myself, drink wasn't even working anymore. It had stopped. And sitting in my apartment in Brooklyn, New York, that night, I cried out for help. I made a phone call to Alcoholics Anonymous again. And here's where I've learned that the universe is very kind. Remember in the beginning when I started sharing my story, I spoke of how I was scared of life, and life, people were scary, and life itself was very frightening. And I felt like I had to be protected and I had to protect myself from harm. And I just never felt okay. And I'll tell you, what I've learned is the universe is actually very loving and very kind. And that night, when it was from a place from deep within, I had realized that the game was over. I had realized that whatever it was that was driving me, I had to seek freedom from. Go ahead and translate. Sure. సో నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి, నా సొబ్రైటీ డేటు ఫిబ్రవరి 14, 2012 అని. ఫిబ్రవరి 13ని నాకు పూర్తి లొంగుబాటు జరిగిందని చెప్పచ్చు. పూర్తి సరెండర్ నా లోపల నుంచి. ఏంటంటే ఇది వర్ణించలేను అది, ఆ భావాన్ని. అది జరిగితేనే జరుగుద్ది, ఎలా జరుగుద్ది, ఎప్పుడు జరుగుద్ది తెలియదు.
కాక పూర్తి లొంగుబాటు జరిగింది. నేను ఆ లొంగుబాటు జరిగినప్పుడు, ఎందుకంటే నాలో ఎన్నో ఏళ్ళ దాగున్న స్వయం జాలి, గిల్ట్, లేకపోతే సిగ్గు, నేను పక్కన వాళ్ళకి చేసిన హాని, ఆ, నా నా ఆ, నా ఫ్యామిలీకి నేను చేసిన హాని, ఈ ఎన్ని బాధలు ఆ, కూడా ఆ ఒప్పుదలతోటి ఆ, పైకి లెగిసింది. ఆ లొంగుబాటు తనంతో. దాంతో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈ ఈ యూనివర్స్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా జాలి హృదయం గల, వెరీ లవింగ్ అండ్ కైండ్. అంటే చాలా ప్రేమిస్తుంది, మనం చాలా ప్రేమించి మనతోటి కైండ్ గా ఉంటది. ఆ, కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఈ నా లోపల ఎవడైతే ఈ నా జీవితాన్ని నడుపుతున్నాడో వాడి నుంచి నేను బయటపడాలి, అది ఓడిపోయినట్టు ఒప్పుకోవాలి. అప్పుడు ఈ శక్తి పనిచేస్తుంది అన్నట్టు చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik. And how the universe responded was it sent me to you. It sent a sponsor in my life in New York City. And that force and that guidance that led me back to my home, Alcoholics Anonymous, and to a man who ended up being my sponsor for my first 5 years of sobriety. And that guiding force is still what's propelling me and navigating me through my journey today. It led me to this meeting right here this morning, or in India this evening, to you. The surrender happened through me. I didn't choose to surrender. It happened through me. I don't know how. I don't know why. I don't know why family members and friends and people in Alcoholics Anonymous that I knew dearly that died from this, why I didn't. You know, it's real easy to say, you know, well, they didn't suffer enough, or they didn't. And I don't, from a place of love and compassion, I know plenty of good men and women and children in this fellowship that, trust me, have suffered plenty, and they're not here with us anymore. I don't question why that, you know, we call it a gift of desperation or grace, or God's grace. Sure, those are great. Those are great definitions. I don't know why the light shined on me that evening when I wanted to die. I think that's exactly where I had to be and to get, and to hit such an emotional bottom. I mean, if you think about it, it's actually, it goes against our entire being and existence to want to take our own life. It's not part of our makeup. But yet you hear it constantly, and you hear it quite a lot in our fellowship, how people get to that place, or maybe even just thoughts of that. And for some other people, it's differently. Maybe it's not suicide. Maybe it's some other type of thoughts that drive them, you know, to where they seek freedom. Translate? షూర్. సో ఏంటంటే, ఈయన మాటల్లో వర్ణించలేకపోతున్నారు అసలు నాకు ఎందుకు జరిగింది ఇది. ఈ పూర్తి ఒప్పుదల, సరెండర్ అన్నది నాకు తెలియదు. చాలా మందిని చూసాను నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో. మగవారు, ఆడవారు, పెద్దవారు, పిల్లలు కూడా మనతో ఈరోజు లేరు వాళ్ళు. ఎందుకంటే చాలా మనం ఎన్నో కారణాలు చెప్పొచ్చు దానికి. వాళ్ళకి రాక్ బాటమ్ కొట్టలేదనో, లేకపోతే సఫరింగ్ సరిగ్గా లేదనో, లేకపోతే ఇంకా అదే ఇంకా బాధలు ఎక్కువ అవ్వలేదనో ఏదన్నా చెప్పొచ్చు మనకి. లేకపోతే నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చాలా బాధలు ఉన్నాయి, అయినా ఆ లొంగుబాటు రాలేదు పూర్తిగా. నేను చేయలేదు ఆ లొంగుబాటు, నాలోంచి వచ్చింది అది.
అది ఎందుకు వచ్చింది మీరు అన్నది నాకు తెలీదు. వాళ్ళకి ఎందుకు రాలేదో నాకు తెలియదు అది. ఉమ్. కాకపోతే ఆ రోజు లొంగుబాటు, ఆ రోజు నాకు వచ్చిన శక్తి ఈ రోజు దాకా నడిపిస్తుంది. ఈ రోజు మీ మీటింగ్ దాకా. మర్నాడే ఒక స్పాన్సర్ దొరకటం న్యూయార్క్ నుంచి, ఆయనతో ఒక 5 ఏళ్ళు ప్రయాణం చేయటం. ఆ, ఈ రోజు మీటింగ్ మీ దగ్గర ఇండియాలో కూర్చొని మాట్లాడే శక్తి ఉంటుంది. అదంతా ఆ రోజు వచ్చిన నాకు శక్తే ఇంకా ఈ రోజు దాకా నడిపిస్తుంది. సో అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Karthik. And what happened by this surrender that happened through me, the entire universe opened up. It was like an unlimited resource of help to take a hold of me and take a hold of my hand and walk me home. The universe introduced me to the 12 steps of Alcoholics Anonymous, to a sponsor, to a home group, to service. I was living in New York City at the time, and we had an unlimited supply of prisons and jails and hospitals and detoxes and rehabilitation centers. And when the seeking starts to take place and take shape in an alcoholic's life, it's one of the first things that I noticed that started to happen through the 12 steps, through this dying of self, through hospitals and institutions and service and home group, all this stuff that, all these beautiful gifts that Alcoholics Anonymous gives us so that our heart can open for the first time. And what ended up happening is when I started to take actions, my heart opened. I started to have compassion for others. I really wanted others to be okay. I started to slowly, gradually through time and through this process, life wasn't as scary as it used to be. And I had been scared of life since I was a little boy, all the way up until I was 40 years old. All of a sudden, life seemed to be, it was like clouds started to lift, and I had a sponsor who loved me dearly, and he gave me, I think, one of the most important things that we can give another man or another woman is he gave me his time. He came from a place of love. He came from a place that I'm operating from today, what our book calls this unsuspected inner resource. He was operating from that place, and my soul knew it, and I wanted what he had. I didn't know what it was, but I wanted what he had. Go ahead and translate, Karthik. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టే ఆ రోజు అది ఎలా వచ్చింది, ఈ యూనివర్స్ తీసుకొచ్చిందని నాలో నేను నమ్ముతాను. దాంతో నాకు ఒక స్పాన్సర్ని ఇవ్వటం, ఆ స్పాన్సర్ కూడా ఏంటంటే నాతో ప్రేమగా చేపించే. ఈ రోజు నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఒక మనిషికి మనం ఏమి ఇవ్వగలుగుతాము రా బాబు అంటే మన సమయాన్ని ఇవ్వగలుగుతాం. ఈ రోజు కూడా నేను అలాగే ఆపరేట్ చేస్తా, ప్రేమతోటి వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేయగలగడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. ఒకసారి నేను యాక్షన్ మొదలు పెట్టాక, అంటే కార్యాచరణ మొదలు పెట్టాక, ఆ 12 సోపానాలు అవ్వచ్చండి, హాస్పిటల్, రీహాబ్లు, జైళ్ళకి వెళ్ళి మనం మెసేజ్ ఇవ్వటం అవ్వచ్చు, ఏదన్నా ఉండొచ్చు. దాని అన్నిటికీ శక్తి ఒప్పుదల నుంచి వచ్చింది అవన్నీ చేయడానికి. ఆ శక్తి వచ్చాక ఇవన్నీ చేయటం మొదలు పెడితే మెల్లిగా నాకు భయం పోయింది. జీవితం అంటే నేను ఎందుకంటే ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను, నేను జీవితం అంటే భయపడుతూ ఉండేవాడిని అని చెప్పి. కాకపోతే ఆ భయం
ఇప్పుడు ఆ జీవితం అంటే భయం లేదు నాకు. ఆ, ఇవన్నీ చేయటం తోటి ఆ నేను నుంచి, ఆ నా నుంచి బయటపడ్డా, ఆ సెల్ఫ్ నుంచి బయటపడ్డా. ఆ అప్పుడు నాకు ఈ జీవితం అంటే భయం పోవటం, ఈ జీవితంలో నేను కూడా పాల్గొంటాం ఆ, జరిగింది అని చెప్తున్నాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I look back and I believe what I was seeking in alcohol, I found here on the spiritual path. And I started to stick around and accumulate, days, weeks, months, and years sober. And it was like a little ember, like a little spark inside of me started to ignite into a fire that I didn't even invite in. I didn't ask for it to come. I realize now that it had always been there. And the more that I continued to seek, to grow, I became more effective, not only in my own life, but in everyone else's. I started to sponsor other men like I was sponsored. I started to understand their pains. I have started to have compassion for them. I wanted to show them a new way of life. I wanted to share what had been so freely given to me that I didn't even know was a gift at the time. It was just kind of a part of my being. And as I continue to seek and help others and to give back to the universe, because I was always a taker. I always felt like I was swimming against the stream of life, and everything was threatening and scary and hard and rigid and always banging into things, and just one bad thing after another. When that stuff started to dissipate and started to fade away, and I wanted to find others that I knew were experiencing the way that I experienced life and take their hand and help walk them home. Translate? సో ఏంటి, ఆ భయం పోయి జీవితంలో అదేంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఆయన. అది ఎలా వచ్చిందో తెలియదు, ఆ ఒప్పుదల, ఆ ఫోర్స్ ఎలా వచ్చిందో ఈయనకు తెలియదు. కాదు, చాలా చిన్నగా స్టార్ట్ అయ్యి ఈయన ఒకసారి 12 సోపానాలు చేసి వాటిని బేసిక్ గా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం మొదలు పెట్టాక, ఆ 12 సోపానాల ద్వారా సీకింగ్ అంటారు, అది చేసాక ఆ ఆయనకి మెల్లగా జీవితం అంటే భయం పోయింది. పక్కన వాళ్ళకి ఎఫెక్టివ్ గా ఉపయోగపడగలుగుతున్నారు. ఆ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ బయట పనిలో కానీ ఎఫెక్టివ్ గా ఉపయోగపడగలుగుతున్నారు. మెల్లిగా ఈయన అనుభవించేది ఇతరులకు పంచుదాము అన్న భావన మొదలైంది. ఈ రోజు వాళ్ళ స్పాన్సర్ మీద ఈయనకి వాళ్ళ బాధల్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఆ, ఆ, వాళ్ళకి ప్రేమ చూపించగలుగుతున్నారు. వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ చెయ్యి కూడా పట్టుకుని ఈయన ఏ స్థితికి అయితే వచ్చారో ఆ స్థితికి తోడుగా నడవగలుగుతున్నారు. ఇదంతా కూడా ఆ శక్తే చేయించింది ఇంత ఏ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Our book talks about a conscious contact, power, God, or again, whatever term, metaphor, word we want to use to describe the undescribable. Internally, I think the greatest gift that I've been given is to know that I'm okay, to know that I'm safe and protected. And ironically, I always have been, even when I was a scared little boy. My first sponsor asked me a question the night that I met him. And what he asked me is still very significant to this day, right here, right now, as he said, we had talked for a while and he interviewed me like our big book says, and he realized right out of the gate, right off the bat, that I was in critical condition and I was in big trouble, and he agreed to sponsor me. And one of the things he said to me that night
is he said, "What do you want?" And I was kind of taken back by the question. So, I gave him a look and he could tell. And he said, "What do you want?" AA and me as a sponsor, and, what do sobriety, of course, that's all, yeah, that's all beautiful and great, but what do you want? And, that question landed. And I pondered and I thought about it for a minute. And I started to cry. And I remember looking up at him and I said, I just want to be okay. I just want to be okay. And he made a promise to me. And he said, "I promise you, if you show up here, walk this spiritual path with us shoulder to shoulder, and do everything and look for those pointers that the universe, because you're gonna start waking up to pointers from the universe. But in the beginning, the pointers were really his direction. When he said, meet me here, I met him there. When he said, call me at this time, I called him at that time. When he said, we're going to a meeting, I just got in the car with him. I still, to this day, think that that's one of the most powerful mantras that I live by, and directions that I got early on. The old get in the car. I think getting in that car with that man and trusting my life with him is the reason why I'm still here today. And really what I want to do, and I'm going to end my talk, what happened as a active surrender, or whatever we want to call it, my topic I chose today. You know what? I just want to help others realize that they're going to be okay. That's what I want. That's the gift that's been given to me. Not only that I come to the awakening that I'm okay. Life's going to show up, right? We know this. And it has showed up every way possible on my journey. But yet I sit here before you right now and I'm okay. The promise came true. And what I want to do just for today is I want to let other fellow sufferers know that they too can be okay. I think that's one of the greatest gifts that I've been given. Thank you. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్. సో ఆ రోజు స్పాన్సర్ నా దగ్గరికి వచ్చి, ఈ రోజు కూడా నాకు చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న. అంటే రాగానే ఫస్ట్ మామూలుగా మన బిగ్ బుక్ చెప్పినట్టు అసలు నేను తాగుబోతున్నా కాదా అన్నట్టు కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. మన పుస్తకంలో అదే రాసి ఉంటుంది, ఇతరులతో ఎలా పనిచేయాలి అన్న చాప్టర్. దాదాపుగా ఇమీడియట్ గా అర్థమైపోయింది ఆయన. ఏమని, ఈయనకి అదే డెఫినెట్లీ చాలా సీరియస్ కండిషన్ లో ఉన్నాడు, ఇమీడియట్ గా హెల్ప్ కావాలి. సరే అని ఒప్పుకున్నాడు. మొత్తం నా కథ అంతా విన్నాడు. విన్నాక ఆయన ఒకటే మాట చెప్పాడు. ఏంటంటే, నీకు ఏం కావాలరా బాబు దీని నుంచి అంటే, అదే ఈయనకి మొత్తం ఈయనకి ముందు అర్థం కాలే ఏం కావాలరా బాబు అంటే. ఈయన ఒకటే అన్నాడు అనమాట. ఏంటంటే, బాబు అదే ఇంక కొంతసేపు ఏడిసాడు. ఈయన ఏడిసి అర్థం కాక ఏడిసాడు. నేను ఓకే ఉంటే చాలండి బాబు, ఐ వాంట్ టు బి ఓకే అన్నాడు. అంటే ఓకేగా ఉంటే చాలు, బాధల నుంచి బయటపడి అని. అంటే ఆయన ఒకటే చెప్పాడు, బాబు ఈ యూనివర్స్, ఏ యూనివర్స్ నీకు చెప్తూ ఉంటుంది నువ్వేం చేయాలో, అప్పుడు దాకా నువ్వు నా మాటిను, నేనేం చెప్తే మొదట్లో. ఈ రోజుకి నాకు అదే పెద్ద మంత్ర. ఆ రోజు ఆయన కారు ఎక్కువ అన్నాడు, నేను ఎక్కా కారు.
ఈ రోజు కూడా నేను లేచానంటే ఫస్ట్ అదే కార్ ఎక్కటం మీటింగ్ వెళ్ళడానికి. ఆ, చెప్పింది చెప్పినట్టు ఈ టైంకి అక్కడ రా అంటే ఆ టైంకి వచ్చాను, ఈ టైంకి ఫోన్ చేయంటే ఈ టైంకి ఫోన్ చేస్తాను. చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయటమే పెద్ద మంత్రా కింద నాకు పనిచేసింది మొదట్లో, నాతో అదే యూనివర్స్ మాట్లాడేదాకా. ఆ, సో ఈరోజు నేను ఎంత షేర్ చేస్తున్నా, ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే, నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ, మీరందరూ కూడా ఓకే ఉంటారు అని చెప్పి ఆ, మీకు చెప్పడానికి. ఈ రోజు ప్రతి తాగుబోతు కూడా ఈ మీటింగ్ లో ఉన్నాడు, ఏం కంగారు పడకండి, అందరం ఒకేగానే ఉంటాం. ఆ, మనం నా సో ఆ, ఆయన అది చెప్పి ఆ, సెలవు తీసుకుంటున్నారండి మీటింగ్ నుంచి. ఓకే. వెళ్ళిపోతుందా?